Hello, hello, hello. Are you ready? Hi, everybody. Welcome. Thank you for being here. My name is Russell Shorto. I'm the director of the John Adams Institute. We bring American speakers to Amsterdam. We're very excited today that we have been able to bring the author of the Diary of a Wimpy Kid series, Jeff Kinney. Woo! Jeff is going to read, he's going to talk, he will sign your books. First, I just wanted to tell you one important thing. This event is special because it is in honor of and in memory of a very special person. Her name was Jennifer Nolan. The John Adams Institute is a Dutch-American culture organization, and Jennifer Nolan was a Dutch-American culture person. She was American. She lived in Amsterdam. She loved the Netherlands. She was a translator. She was married to a Dutchman and was raising Dutch-American kids. And then 3 years ago, she died suddenly. And her husband, Tim Overdiek, and her kids, Sander and Eamonn, wanted to have an event. They wanted to host an event, a special event, a fun event in her memory. And one thing that she loved to do, she loved to read the Diary of a Wimpy Kid books to her kids. So this event is for Jennifer Nolan. And her sons, Sander and Eamonn, are here. Sander, you want to raise your hand? And Eamonn, where are you? Are you hiding? Oh, there he is in front. Yeah. And our moderator, the person who's going to interview and introduce Jeff Kinney, is Tim Overdiek, Jenn Nolan's husband. So without any further ado, please welcome Tim Overdiek. We gaan het vanmiddag ook in het Nederlands doen. We will also do it in Dutch. I will be translated back and forth in Dutch and English, so it will take twice as long, which is great. So any Dutch kids, come up with your questions already. Sander's going to be walking around with a microphone. Hij loopt rond met een microfoon, dan kun je een vraag stellen en dan kun je de vraag stellen, geeft hij antwoord in het Nederlands. You going to answer in Dutch? Of course. I'm learning quickly. Well, we have a little surprise for you, Jeff. It's great to have you. All right, it's your afternoon. It's jullie middag vanmiddag. Jullie mogen kiezen wat we gaan doen. Waar beginnen we mee? What do we start with? I have prepared a long introduction of Jeff Kinney. Een hele lange introductie van het werk van Jeff Kinney. His historical impact, the meaning of American literature and his stuff. Het duurt ongeveer 25 minuten. It takes 25 minutes to read this. Or, you know what this is? Weet jullie wat dit is? Dit is het nieuwe boek, the new book, that's only going to come out in November. One copy. Eén nieuw boek. Gaat hij dat voorlezen. Dus, you may choose, you may pick. Am I going to read my introduction, 25 minutes, work very hard on it? Or Jeff is going to read from this book? This? Yeah? No, I worked very hard. Introduction, please. No? Parents? Book. All right. The book it is. Oh, I sit there. Right? This is it? Yeah. All right. I sat in the wrong place. But, since it's the new book, the Dutch will be in the back. Het Nederlands is straks te zien achter Jeff. Maar we gaan natuurlijk Jeff even vragen of hij de eerste bladzijde van dat nieuwe boek in het Nederlands wil lezen. We're going to ask Jeff to read the book in Dutch. I'll give you the first word, November. That's how the diary starts. Okay. I've never read a word of Dutch before, so this is very exciting. But I consider myself to be kind of a language expert. Een expert in talen. All right. So I pick things up very quickly.
So I think by the end of this page, I'll be speaking perfect Dutch. Jeff is ervan overtuigd dat hij Nederlands spreekt als hij 1 pagina heeft gelezen. Nou, we gaan het zien en horen. Ready? November. Good? All right, thank you. Thank you. Zaterdag. Right? Binja Erdien kiest uit naar de feestdagen maar. Good? Getting better? Yeah, very good, very good. De hele maand december ben ik in bank zenuwen. This isn't real, is it? Shall I go to the end of the paragraph? No. No, okay, all right. I'm going to read in English. I tried. I'm going to read in English, and you can follow along in Dutch. And I'm going to, the first few pages of the book are not very funny, so I'll go like this every time you should laugh. Okay. November, Saturday. Most people look forward to the holidays, but the stretch between Thanksgiving and Christmas just makes me a nervous wreck. If you make a mistake in the first 11 months of the year, it's no big deal. But if you do something wrong during the holiday season, you're going to pay for it. And Mom says, maybe you would have gotten more presents if you hadn't pinched your brother last week. I used to always pinch my brother because it didn't leave a mark, you know? It's too much pressure to be on your best behavior for a whole month. The most I can really handle is 6 or 7 days in a row. So if they move Thanksgiving to the week before Christmas, it would be fine by me. Thanksgiving is a holiday we celebrate in the United States, so that probably doesn't make a lot of sense here. It's about a month before Christmas. Kids whose families don't celebrate Christmas are lucky because they don't have to stress out whenever they do something wrong at this time of year. In fact, I have a few friends in that category who I think act a little extra jerky around now just because they can. And one of Greg's friends trips him because he knows Santa Claus is not watching. The thing that really makes me nervous is this whole Santa issue. And you call him Santa Claus? Klaus? Santa Claus? Okay, close. The fact that he can see you when you're sleeping and knows when you're awake really creeps me out. So I've started wearing sweatpants to bed because I really don't need Santa seeing me in my underwear. I used to be worried about that. When I was a kid, I would be taking a shower and thinking, like, can he really see me right now? Yeah. I'm not really convinced that Santa has the time to keep an eye on you 24 hours a day anyway. I figure he can only check in on each kid once or twice a year for a few seconds. And with my luck, that happens at the most embarrassing moments. And Santa's watching his monitor and he sees Greg picking his nose. Says, that's disgusting. If Santa really does see everything you do, then I could be in trouble. When I write him, I don't say what I want for Christmas and all that. I use my letters to paint myself in the best possible light. And he says, Dear Santa, I did not throw a crab apple at Mrs. Taylor's cat, even though it might have looked that way from a distance. Sincerely, Greg Heffley. Then there's this naughty or nice list they're always talking about. You hear about it, but you never actually get to see it. So it's up to grown-ups to tell you where you stand at any given moment. And something about that just doesn't seem right. And Mom says, if you help me with these groceries, I'll bet it will be just enough to make Santa's nice list. My parents used to always do that, right? They'd say, you know, you could get on Santa's nice list if you do this favor for me. I kind of wonder how accurate the list really is anyway. There's a kid named Jared Pyle who lives up the street from me, and if there's anyone who deserves to be on the naughty list, it's him. But last year he got a dirt bike for Christmas, so don't even ask me what Santa was thinking on that one. And we have this kid who's a really bad kid who gets a dirt bike for Christmas. And Greg's like, huh. It's not just Santa I've got to worry about either. Last year when Mom was going through some old boxes, she found a homemade doll from her childhood. Mom said the doll is called Santa's Scout, and that his job is to watch how kids behave and then report back to Santa at the North Pole. So you can see Santa's Scout here. He's a very creepy-looking doll, right? Well, I'm not a fan of that idea. First of all,
I think you have a right to privacy in your own home. And second, Santa's scout gives me the willies. It means he's really creeped out. I don't really buy the idea that this doll is feeding Santa information, but just in case, I try to be extra good whenever I'm in the same room as Santa's scout. And Greg says, "May I clear everyone's plates?" And Mom says, "Why, how thoughtful of you." But it probably doesn't matter anyway because my older brother Roderick is constantly feeding Santa's scout bad information about me. And then Roderick says, "I, Greg Heffley, took a $20 bill out of my mother's purse." And Greg's like, "Oh." Every morning when I wake up, Santa's scout is in a new place, which I guess is supposed to prove that he traveled to the North Pole overnight. But I'm starting to wonder if it's really Roderick who moves him. Greg opens the shower curtains and Santa's scout is sitting on the soap dish. Sunday. Today we took all our Christmas decorations out of the storage room in the basement. We have boxes full of ornaments, and some of them are pretty old. There's one with a picture of me and Roderick taking a bath in the sink. That's really embarrassing, but Mom won't let me throw it out. Did anybody ever take a bath in a sink when they were a baby? I've done it, yes. We put up the tree in the living room and started hanging ornaments on it. My little brother, Manny, was taking a nap upstairs, and when he woke up and found out we were decorating the tree without him, he had a total meltdown. And Manny's over there crying. How is it that he's so small? He's not even as big as Greg's shoe, really, right? The reason Manny was so upset was because someone hung his favorite ornament, this candy cane he really likes. So Mom took it off the tree and handed it to Manny to hang up himself. And he's kind of crying, right? He's sniffing. But Manny wanted his ornament to be the first one on the tree, so that meant we had to take all the decorations down just so he could get his way. How many of you have a little brother, little sister? Are they spoiled? Yes, right? I had one of those, right? And that's just the kind of thing that happens in my house every single day. So they took all the ornaments down. Let's see. Mom hasn't started to use the threat of Santa as a way of getting Manny to behave, but I'm sure she will soon. I don't think it's such a good strategy for keeping us in line, though, because the second Christmas is over, Mom doesn't have any real leverage. And the boys broke a lamp, right? And Mom says, "Well, the Easter Bunny is going to be very disappointed in you boys." So that's the first 10 pages. I hope you like it. Thank you. Thank you very much. It's funnier in Dutch, promise. Is het grappiger in het Nederlands? Ik zag heel veel kinderen meekijken. Dus wie is er Nederlands hier? Who's Dutch? Wauw. En Engels, tweetalig. Oh, lots of kids. Who is English speaking? Okay. And who is English and Dutch speaking? Wow, cool. And me. Right. Ja. We moeten straks even een lijst van 10 woorden verzinnen voor Jeff, die mee naar huis kan nemen naar zijn 2 zoontjes van 7 en 9 jaar. Hele stoute woorden die hij zijn kinderen kan leren. I think you should learn from these kids at least 10 words in Dutch that you can teach your 2 sons. Okay. 10 bad words. Right? Thank you so much. Dank je wel. Het is zo ontzettend te gek dat je hier bent. It's so great you're here. Thank you. What a privilege. The kids, it's your afternoon. Het is jullie middag, dus jullie gaan met vragen komen. Hebben jullie allemaal over een vraag nagedacht? Did you guys think about good questions? You got time this afternoon. We got till 4 o'clock, tot 4 uur. Maar ik mag met de eerste vraag beginnen. I can start with the first question. It's going to be a very serious one about literature and stuff. Als je moest kiezen, if you were to choose between 2 superpowers, 2 supermachten. Invisible or flying? Onzichtbaar of vliegen? What would you choose? Wat zou je kiezen? I think I would go with flying. Vliegen? Yes. But I will say this. I used to have a dream that I'd have all the time where I could fly, right? But I could only fly 5 feet off the ground, and it was like I was swimming, and I would go very slowly, and I felt very stupid. So maybe invisible.
Vliegen, zegt hij, want ik heb als kind vaak een droom gehad dat ik kon vliegen, maar dan kon je maar 1,5 meter boven de grond vliegen en dan leek het net erop alsof je aan het zwemmen was en dat zag er heel stom uit. Dus onzichtbaar is ook wel mooi. Well, that's all I wanted to know. Questions? Kids? Vragen? Kom op. Sander has a microphone. Sander, right here. And it doesn't matter, maakt niet uit, Nederlands, Engels. Jeff verstaat alles. Komt er na En what's your name? Jens. Jens. Komt er na deel 7 nog een boek? Of stopt u dan? En zo ja, hoeveel boeken komen er dan nog? Good question. Did you get that? Yes. Yes. Oh, that's bad news. No more books after book 7. The question was, will there be more books after number 7? And if so, how many more to come? Yes. Yes, there will be more books. Yay. What I realized is that Greg is a cartoon character, and so he can never grow old. He'll have a first day of school every year, but he'll never grow older. So I'm not planning on stopping the series just yet. Hij is niet van plan om te stoppen met het schrijven van Greg-boeken, loser-boeken. Want het voordeel is natuurlijk dat Greg geen dag ouder, Bram Botermans wordt geen dag ouder. Dus elk jaar is er weer een eerste dag waarop hij naar school gaat. Dus elk jaar is er weer een boek. Good news. Ja. En wat is je naam? Iedereen vertelt, everybody, just say your name first. Nina, Nina. toen je klein was je toen ook een loser? When you were small, Jeff, were you a loser then? Am I a loser now? Ben je nu een loser? Ben je nooit opgegroeid? You never grew up? Did she say, did I grow into a loser? Were you a loser when you were small? I was. I used to, when I was a kid, I was on the swim team. We'll take turns. Why don't you? Because it's a long story. Oké, Yeah. lange verhaal. Toen Jeff klein was hij lid van de zwemclub. And I would hide from my swim team coach at every practice by hiding in the bathroom. Dus bij elke oefening ging hij zich verstoppen voor zijn zwemcoach in de bathroom? In het toilet? Yes. Not in the toilet. Oh, oké. Right, yeah. It got very cold in there, Het werd heel koud binnen, so I had to stay warm. dus om warm te blijven. And so I would wrap myself in toilet paper to stay warm. Dus verstopte hij zich in toiletpapier. Maar daar heb je over geschreven in een van de boeken. You wrote about that. Right, yes. This so what happened to Greg Yes. is actually a true story. Yes. So yes, I was a loser. Wauw. Hij is En een dan? loser, want als kind heeft zich ook in toiletpapier verwikkeld. Zoals ook in het boek staat met Bram Boterman. Wauw. Volgende vraag. Next question. I have to say, now I pay people to wrap me in toilet paper. Where's the microphone? There. Je naam? Moya. What's your favorite book that you made? Wat is het favoriete boek wat hij geschreven heeft? I think my favorite book right now is the 7th book because I just finished it. And I always have the best feeling about the book I just completed. Meest favoriete boek is een boek wat hij net geschreven heeft. En hij vindt het fijn omdat hij er net mee klaar is. Is that always what you say? Is that your standard answer? So people will buy books? Zeg je dat omdat mensen gaan kopen? The 6th one is very, very good also. No, I think I'm getting a little bit better at it. I don't care too much about story in my books. I care more about the jokes. And I think that the 7th book has the best story. Oké, het gaat niet zozeer om het verhaal, maar om de grappen die erin staan. And by the way, this is not the new book. No. No. Wait, it's confusing. This is the new book in Dutch. Oh, oké. Yes. The 7th book is brown. Oké, dus dit boek wat hij net gelezen heeft, is het nieuwe boek wat net in het Nederlands is uitgekomen. Maar er is natuurlijk een Next year. nieuw boek net klaar. Yes. You just finished that? In English, right? In English. And that's coming out when? In November of this year. Yes. In november, in Amerika en Yes. in Engeland, maar nog niet in Nederland. Correct. Oké. Right here. Ik heet Andrew. Had u vroeger echt een vriend die Theo heette? Ah. Andrew is zijn naam, hij wil weten. He wants to know whether you had a friend called Theo. But Theo in his books is called Rowley. That's right. So did you have a Rowley as a friend? I had a friend who did some things that Rowley did. But Rowley, I really created Rowley
as the opposite of Greg, because Rowley, Greg is in a rush to grow up. He wants to be a teenager, and Rowley likes being a kid, and that's why he's my favorite character, Theo, right? Theo, ja. Zo, dat is het favoriete karakter in het boek. Vroeger had hij zo iemand die op hem leek. En de reden dat hij Theo heeft verzonnen is dat hij een soort heel ander jonger wilde tekenen dan Greg is. Greg wilde graag opgroeien, snel een tiener worden. Rowley wilde jong blijven. Vandaar dat het mooi 2 tegenstrijdigheden is in het boek. Ik heet Annika en mijn vraag is, hoe heten jouw 2 kinderen? The names of your 2 sons. My sons are named Will and Grant. Very easy English names. Will and Grant. Are they just like Greg? Lijken ze een beetje op Greg or Rowley? Wat voor jongens zijn dat? What kind of kids are they? No, they're unique. They're not like Greg or Rowley. They're their own people, I guess you could say. Ze zijn hun eigen mensen. Geef eens inspiratie voor het schrijven van je boeken. Do your sons give you inspiration when you write your books? Sometimes I get ideas from my sons. In this book, Greg has a doll, and its name is Alfredo. And my older son came up with that name for a doll that we bought him. That's Grant? Will. Will, zijn oudste zoon, verzon de naam Alfredo, de pop in het boek waar hij over schrijft, die Greg op een gegeven moment heeft. Right. Yeah, is that correct? Yes, Translate. that's very good. Yes, I trust it. You just said, this guy's very ugly. I'm wasting my time, but they're paying me. That's right. My name is Yip, and were you always so amazing in writing cartoons when you were younger? Well, thank you. I like this guy. Okay, Were you also so amazing at writing cartoons when you were younger? Toen hij jong was hij toen ook al zo talentvol en geweldig toen hij dat tekende. I'd like all of the questions to come from this gentleman from now on. Goeie vraag. Thank you. I would say you got the worst seat in the house. You're looking up through a table. I don't think I'm a great cartoonist. I think I wanted to be a newspaper cartoonist, but nobody liked my work. And it was because I couldn't draw very well. And so I started drawing like a kid and saying that I was doing it on purpose. And that's how I finally got my work published, by acting like a kid. Hij vond zichzelf nooit een hele geweldige tekenaar. En hij wilde het liefst toen hij jong was striptekenaar worden voor de kranten. En vandaar dat hij eigenlijk vooral heeft getekend dat het heel moeilijk te lezen, te zien was. Gewoon slecht getekend. En uiteindelijk was dat het succes van zijn cartoons. Ik ben Brianna en mijn vraag is, ik wil later ook schrijver worden. Heeft u wat tips voor mij? Mariella wants to be a writer, cartoon artist. A writer? A schrijver? Yeah, she wants to be a writer herself, so she needs some tips. So everybody pay attention. Tips als je later ook schrijver wil worden. I would say that you should not become a writer because I don't want the competition. So please forget about that dream and move on to something else. Hij wil niet dat je een schrijver wordt, want dan word je grote concurrent van Jeff. Dus je kunt maar beter iets anders gaan doen. En dan nu het serieuze antwoord. My serious tip would be to try to write like someone you like. Imitate their style, because that teaches you how somebody put something together. That's what I did with cartoons, is that I would draw like my favorite cartoonist. And then find your own style after that. Probeer je te verplaatsen in het beschrijven van iemand die je leuk vindt. Zodat je daar makkelijk over kunt schrijven. En dan wordt het, als je gaat oefenen en veel gaat schrijven, dan wordt het steeds makkelijker om te schrijven. En daarmee ontwikkel je je schrijfstijl. Dat is wat Jeff ook gedaan heeft. Peter, and how long does it take you to write one day? In the diary. Ja. Hoe lang duurt het om 1 dag uit het dagboek te beschrijven? It took me 8 years to write my first book. And now 8 jaar voor het eerste boek. Now it takes me about 9 months for each book. Sometimes I write the text very quickly, but the drawings take a long time, about 350 hours per book for the drawings alone. Wauw, zijn eerste boek heeft hij 8 jaar over gedaan.
Maar omdat hij nu ervaren is, duurt het veel minder lang. Nu doet het 9 maanden voordat hij een boek heeft geschreven. En alle tekeningen in de boeken, daar gaat 350 uur in zitten. So if I do that math, als ik dan even snel reken, als je dan met boek 37 bent, dan ben je in een dag klaar. So book 37 will only take you 1 day. Right. Yeah. I wish that was true. Right. I'm Dylan. Is Greg a real character? Greg, bestaat hij echt? Greg is not a real character, but he, he's sort of my worst parts as a kid. I think a lot of kids can read my books and see that Greg does embarrassing things. And I, did embarrassing things as a kid as well. So he's an exaggerated version of myself. Een overdreven versie van hemzelf. Net als iedereen doet iedereen wel eens dingen in zijn jeugd waar hij of zij zich voor schaamt. Jeff heeft dat gedaan, zegt hij. En daar is een beetje de inspiratie voor dit boek uitgekomen. Sander, don't forget to go to the back too. There are lots of kids back there. Yeah. Okay. I'm Nolan. Hi. How did you start liking books? Yeah. Sorry, the question? How did you start liking books? Wanneer ben je boeken leuk gaan vinden? My mother kept lots of books in the house, and my father loved comic books. Donald Duck is popular in the Netherlands, right? What's he called in Donald Duck? Really? Come on, really? Yeah. Oh. Well, what's the word for duck in? Ain't. He should be called that. My father, had these comic books, and I came to love reading through comic books, through Donald Duck mostly. Zijn moeder had boeken in huis waar hij uit las, maar zijn vader had vooral veel stripboeken, vooral Donald Duck, en die vond hij het meest leuk om te lezen. So what should you do? Read more comics or real books? I think you should read whatever you're interested in, and that's good advice for parents is to introduce your kids to reading by giving them as much as you can, as much material, magazines or websites or anything that goes along with your child's interest. Het advies van een vader is voor de ouders, laat je kinderen lezen wat ze leuk vinden. Dan maakt het niet zoveel uit of een stripboek is of een echt boek of een tijdschrift. Als je maar gaan lezen. I'm Nina. How old are you? Hoe oud is Jeff Kinney? Who knows the answer to that? How old do you think 60? I am? I got 60 here. 52. You have to guess. She has to guess. Nina mag raden. Sander. Ja? Nina mag raden. 50? 50. That's depressing, right? Always works. I'm 41. 41. 41. So now a question all the way in the back on your left. Okay, Can we're you going see us here? here in the back. So, Have you seen the movies? And if you do, did you like them? heb je de films gezien? En als je ze gezien hebt, vond je ze leuk? I do like the movies. I was there for filming, and actually I'm in the second and third movies. I'm Holly Hills' dad. So. Hij heeft ze gezien, hij was bij het filmen en hij heeft zelfs een rolletje gehad in de tweede en de derde film. De vader van... wie? I don't know what she's called I don't really in Dutch. Een klein rolletje. Was het leuk? Was that fun to do? I do not belong in front of the camera. I don't belong on the screen. Hij hoort niet thuis in de film, dus echt leuk vond hij het niet. Right. I'm 41 years old, but I look 50, so... The camera adds another 9. Right, where are we in the back? Oh, there. Ik heet Dirk. En mijn vraag is... in het boek is Theo Rowley. En die heet Jefferson van zijn achternaam. En Jefferson was de derde president van Amerika. That's right. En krijgt u dan geen proces aan uw broek omdat u een naam heeft gestolen? All right, it's a very good question. So last name of Rowley is Jefferson, yes. Right? Theo Thorbecke. That's an interesting name too. You should look that up, see who that was. Jefferson, aren't you afraid somebody's going to sue you for the president's name usage? You know, I worry about that every day. I have a girl in my new book. I have a girl who's a dangerous-looking little girl named Ruby Bird,
who bites a teacher, and she loses her tooth in the teacher's arm. And I am terrified that some ruby bird with one tooth is going to sue me, yes. Hij maakt zich wel een beetje zorgen dat er een keer een advocaat gaat bellen. Hij geeft een voorbeeld waarbij Ruby Bird, een meisje in een klas, op een dag haar leraar bijt in de arm en daarmee verliest ze haar tand. Dus op een dag gaat een keer de telefoon in het huis van Mr. Kinney. En dan denkt hij dat het de echte Ruby Bird is die hem voor de rechter gaat slepen. Grapje waarschijnlijk. Where are we? Ik ben Hiltje. En waarom ben je eigenlijk begonnen met schrijven? Yeah. Why did you start writing? Well, I wanted to be a cartoonist, and so I started trying to get my cartoons into print, and tried for 3 years and failed. And so finally I decided that the only way that I might have success as a cartoonist was by putting my cartoons into books. But I actually wrote my books for adults. I never thought that I'd be a children's author. So a lot of this happened really by accident. Hij heeft heel lang geprobeerd om striptekenaar te worden. Hij heeft 3 jaar geprobeerd om zijn tekeningen gepubliceerd te krijgen. Dat is niet gelukt. En uiteindelijk is hij deze boeken gaan schrijven. En oorspronkelijk waren ze bedoeld voor grote mensen. Voor parents. Voor moms en dads. So, you must have been very surprised. Je zult ontzettend verrast zijn dat vooral kinderen op een gegeven moment de boeken gingen lezen. I can't believe I'm a children's author. It's not what I was trying to do. Hij kan af en toe zijn ogen ook niet geloven. Wanneer was dat moment daar dat je realiseerde van, wacht even, ik ben geen grote mensenschrijver, maar ik schrijf voor kinderen. Describe the moment when you realized that you were actually not a writer for grown-ups, but for kids? Well, I turned in to my publisher. I turned in a 1,000-page book, right? And I said, "This is for adults." And then they said, "No, it's not." And I said, "Okay." That was the big moment. Het grote moment, zegt hij, was op de dag dat ik met mijn manuscript van 1000 pagina's bij de uitgever kwam. En hij zei van, hier is mijn boek en het is voor grote mensen. En toen zei de uitgever tegen hem, it's for kids. What was that like? Was that fun? Disappointment? Was it teleurstellend? It was shocking because I had worked on it for 8 years and never thought I was writing for kids. And but at the same time, I think the books are safe. There's nothing dirty or violent in them, so I felt good. Het was een schok, zegt hij, toen hij ontdekte dat het niet voor grote mensen was, maar voor kinderen. Uiteindelijk was het mooi, zegt hij, en bovendien er staan geen vieze, gewelddadige dingen in de boeken, dus uiteindelijk is het ook heel erg goed voor kinderen. I'm Sam. Hi. And when you draw your cartoons, did you imitate from a person you admired, or did you just draw it by yourself? Because they're very good. Good question. Toen je begon te tekenen, liet je je daarbij inspireren door een andere tekenaar die je goed kent of die je bewondert? I was trying to do something on my own. I'm sure that I was influenced by people, maybe The Simpsons or Carl Barks. But I think it's my own style. I was trying to create my own style. Hij heeft altijd geprobeerd om zijn eigen stijl te ontwikkelen. Hij heeft zich wel laten inspireren door bijvoorbeeld de tekenaar van The Simpsons. Maar hij probeert echt zijn eigen stijl te gaan doen. Do you think it is your own style? I hope so. Or I'm going to get sued by, whoever. Hij hoopt dat het echt zijn eigen stijl is. Do people copy you now? Zijn er tekenaars die jou proberen te imiteren? There are some books out there that imitate the style of Diary of a Wimpy Kid now. Yes, so that's been strange to see that happen. Het is raar, zegt hij, dat je nu af en toe boeken ziet verschijnen die erg veel lijken op Diary of the Wimpy Kid. En stuur dan je advocaat naar ze toe? Do you have your lawyer call him? Sometimes. Echt waar? Really? Sometimes. Yes. When it's too close, yes. Okay. When did that happen? There was one about zombies that was a little too close to the style, and so we had to say, hey, cut it out. Oké, op een dag ontdekte hij en zijn uitgever dat er een boek was, ging over zombies. En dat leek wel heel erg veel op Diary of the Wimpy Kid. En toen hebben ze de uitgever laten bellen, hier moeten jullie mee stoppen. En they stopped? Yes. Yes. Volgende vraag.
Hallo, mijn naam is Tessel. Hoe oud was u toen u echt begon met verhalen schrijven? How old were you when you really started to write stories? I think, so it was about, I think I was 28. It was 1995. Am I doing the math right? Don't ask me. 1998. So I think I was late 20s. Wauw, 28 jaar was hij. Toen hij voor het eerst het gevoel had dat hij echt aan het schrijven was. Right. But this is, You're old. I have a full-time job. So has anybody here seen Pop Tropica? Anybody? Good, yes? Kent iemand Pop Tropica? Yeah. Online video game? Yeah. So that's my day job. That's what I do for my profession. Dat is zijn werk overdag. You have a day job? Werk je overdag van 9 tot 5? Yes, that's what 9 to 5, right? Yes, correct. Wow. They don't know I'm here right now. It's a zonde. But when do you do this? When you write the Wimpy Kid books? Nights and weekends. Wauw, dus 's avonds en het weekend schrijft hij de Diary of the Wimpy Kid. Maar wacht eens even. 75 miljoen boeken over de hele wereld. There are 75 million Wimpy Kid books around in the world. And you still do this in your free time? Yeah, my big goal, this is my big dream, my wife always laughs at me, is that I want to be a pizza maker. Because I applied as a teenager to Domino's. Do they have Domino's here? And they rejected me. And so now that's my big dream, to become a pizza maker. And I will do that. I will do it. Dat is een leuk verhaal. Zijn grote droom is dat hij ooit een pizzabakker kan gaan worden. Toen hij tiener was, heeft hij een keer geprobeerd om een baantje te krijgen bij een pizzazaak, bij Domino's. En toen hebben ze hem niet aangenomen. Dus op een dag wil hij een keer alles achter zich kunnen laten en pizza's gaan bakken. En zijn vrouw, die lacht hem uit. That's right, I think. I'm Daniel and my question is it hard to write books? Is het moeilijk om boeken te schrijven? Yes, it's very, very, very hard for me to get ideas for my books. And I need about 350 ideas per book to make a good book. And right now, for my 8th book, I'm up to 3 ideas. So I've got a long way to go. Voor elk boek wat hij schrijft, heeft hij 350 ideeën nodig om het verhaal te kunnen schrijven. En dat, zegt hij, is het moeilijkste van het schrijven van een boek. Hij is al begonnen met boek 8 en hij heeft nu 3 ideeën. So where do you get your ideas? Waar komt die ideeën vandaan? Sometimes from everyday life, but I read a lot of parenting magazines, actually. And those give me ideas. Hij krijgt veel ideeën van het lezen van tijdschriften die bestemd zijn voor papa's en mama's, waar ze tips en adviezen kunnen krijgen. Hallo, mijn naam is Mimi. Ben je ooit verliefd op een ander meisje geweest? Have you ever been in love with a different girl? With a different girl than his wife, you mean? Ja. At the same time? Or on yes, this trip? I was actually married before, so that's an honest answer. And this is my second marriage, so yes. Ja, is het antwoord, want voordat hij met zijn huidige vrouw is getrouwd, was hij eerder getrouwd. Dus het is de tweede huwelijk. And so I only marry one person at a time. Oh ja, en hij trouwt maar 1 vrouw tegelijk. Did you pick that up in a parenting magazine? Right. I'm Jasper. What's your favorite book? Je favoriete boek? Yeah, I like like I said, I like the 7th one the best right now because it's fresh. But I've always liked the first one because before that book, I was not published. And when you get published, it feels very exciting that somebody else likes your idea enough to put it on paper. And so before that, I felt like a failure, a loser, right? And now I feel pretty happy. Hij zegt, mijn favoriete boek is het 7e boek, wat nog moet uitkomen. Dat heet The Third Wheel, is the title of that book, right? Yes. En daarvoor was het eerste boek het leukste boek, Diary of a Wimpy Kid, het leven van een loser. Omdat het eerste boek is wat echt is uitgegeven. En dat gevoel, zegt hij, terwijl je heel lang het gevoel hebt gehad dat je maar een loser was zelf. Als dat uitgegeven wordt, dat maakt het wel heel bijzonder. I'm Charlie, and where were you when you wrote your first book? Waar was je toen je je eerste boek schreef? I was in my basement of a house in Plainville, Massachusetts. And the area where I wrote was very old. It used to be where they kept the horse and carriage a long time ago.
So that's where I wrote it. And there were tons of spiders and lizards in the basement with me, actually. Hij schreef het in de kelder waar heel veel insecten waren, zoals spinnen. Dat schreef hij in het huis waar hij nu ook woont, in Plainville, Massachusetts. En dat is een heel oud huis waar vroeger vooral paard en wagen waren. And that's where you locked yourself up to get the inspiration? Yes. Yes. Okay. Where are we? I'm Duncan, and when you started writing, did you ever want to be like someone? Like, be as good as someone or better than them when you grow up? Toen je jong was, toen je ging schrijven, wilde je toen iemand zijn die je bewonderde? I think I wanted to be like Carl Barks, who did the Donald Duck books. What do they call Uncle Scrooge here? Oom Dagobert. Ah. Another one of those G-words, Dagobert. Can you pronounce it? Dagobert. Very good. Close, right? I wanted to be like him or some of the cartoonists in the newspapers. Ja, het liefst wilde hij zijn zoals de tekenaar is van Donald Duck. Dat was een grote voorbeeld. Hi, I'm Maria. Do you have an older brother and a younger brother? Heb je, zoals Bram Botermans, ook een oudere en een jongere broer? Yes, I have an older brother who was a rock drummer like Roderick, and I have a younger brother who is still spoiled like Manny. Wauw, wat een overeenkomst in zijn echte leven. Hij heeft een oudere broer die ook een drummer is in een rockband. En ook een jongere broer die ook nog steeds net zo verwend is als Manny, als Max in de Nederlandse boeken. Max. My name is Shane. Did you get all your ideas from your lifetime when you were a child? Krijg je je meeste ideeën of al je ideeën uit je eigen jeugd? A lot of the ideas come from things that happened to me as a kid, but some of the things come from my imagination. Veel dingen komen inderdaad zoals hij dat zelf als kind beleefd heeft, maar veel heeft hij zelf verzonnen. All right. What has been the most embarrassing thing from your childhood that you wrote down in your book? Wat is het meest beschamende gebeurtenis uit je eigen jeugd die in het boek te lezen valt? I think the toilet paper thing is probably, qualifies. Het toiletpapier in het toilet van het zwembad is de meest beschamende gebeurtenis. Oh, also, when I was in 6th grade, I was bullied by a kid who every day he would chase me, and it was very scary. And this kid was in kindergarten, so that's also embarrassing. How old were you in 6th grade? 6th grade, 10, 11 years old. Right, yes. Toen Jeff 10 of 11 jaar oud was, is hij ook, zoals in het boek met Bram Botermans, wel eens geplaagd door een kindje, maar dat kindje zat nog op de kleuterschool. Ah, sad. Did you cry? I did. It was scary. He was aggressive. How do you get all your ideas, the names of the people in the book? How do you yeah. Good question. Hoe verzin je de namen van alle mensen in je boek? I like to find words that sound like the characters look. So Roderick, I don't know what he's called in Dutch. Rick. What's that? Rick. Right. Rick. Right. A very strong sounding word. So Rowley sounds friendly. And so I always try to come up with names that sound like they fit the characters. Hij probeert zich te verplaatsen in de personen die hij beschrijft en tekent. En daar probeert hij een naam bij te verzinnen waarvan hij denkt van ja, dat is een Rowley, dat is een Manny, dat is een Roderick, een Gammy, Fragley. In het Nederlands zijn ze al Bram Botermans, Rick, Max, Theo, Sproet, Fragley. Where did you come up with Fragley? There's a word called freckle in English. That means little spots on your face. And I wanted it to sound like he was freckly. So that's how that name came about. Dus de naam Fragley, Sproet, in het Nederlands is gewoon vanwege de sproeten die deze persoon in het boek ook had. Vandaar. Did you create your own jokes or did you copy them? Well, ja, Jeff. Heb je je grappen zelf verzonnen of heb je ze ergens vandaan gehaald? Well, I used to create my own jokes, but now I pay to have, I outsource it.
to other people. No, I'm just. I come up with my own jokes, but sometimes it's funny you asked if I copy them, because sometimes I come up with an original idea, and then I'll find out that somebody has already done it, and that's very depressing to me. So, for example, in my new book, I have Greg sleeping in the top drawer of his bureau as a baby, and I found out that The Simpsons did that, and I did not know that. But now it's going to make it look like I copied The Simpsons. Hij verzint zijn eigen grappen, maar soms zegt hij, kom je wel eens tot de ontdekking dat je iets heel leuks en grappigs hebt verzonnen, en dan blijkt het al lang te zijn bedacht door iemand. En in zijn nieuwste boek, zegt hij, laat hij Greg, is het Greg? In een la liggen als baby. En nu blijkt dat die grap al verzonnen is en uitgebracht door de Simpsons. Dus dat is jammer. Nou denkt iedereen, zegt Jeff, waarschijnlijk dat hij het heeft gekopieerd van de Simpsons. Hi, my name is Skylar, and what was your inspiration to start writing Diary of Wimpy Kid? Wat was de inspiratie om te beginnen met het leven van een loser? It was the failure of not becoming a newspaper cartoonist, but also I think most people feel like they were born to do something, like you were born to be a singer or something like that. And I always felt like I was born to be a cartoonist, and so I was just trying to fulfill that dream. Hij zegt, het kwam natuurlijk omdat hij niet erin slaagde om als striptekenaar in kranten zijn werk gepubliceerd te krijgen. Maar, zegt hij, veel mensen voelen alsof ze geboren zijn voor iets wat ze gaan worden als ze groot zijn. En hij vindt van zichzelf dat hij een striptekenaar, schrijver is vanaf geboorte. In your process of making the movie, like some parts were left out. Did you want to edit that or something? Er zijn bepaalde gedeelten in de films die niet in het boek staan. Is het misschien zo dat Jeff heeft gezegd van, hey, haal dat eruit of verander dat? And something that happens in Hollywood when you take something that exists in one form in a book and put it into a movie, you have to actually change it to make it work. In my books, I don't, let's see, what the movies do really well is they tell an emotional story. Like you care about Greg and Rowley. And in my books, I don't care so much about that. I'm just trying to tell lots of jokes. So sometimes you have to change things to make it work on film. Het schrijven van een boek is iets anders dan het maken van een film, heeft Jeff geleerd toen de film werd verfilmd door Hollywood. In een film gaat het erom dat er een emotioneel verhaal moet worden verteld. En wat hij eigenlijk het belangrijkste vindt, is dat er leuke grappen in zijn boek worden verteld. Dus dat is het verschil tussen een boek en een film. What do you do for PopTropica? poptropica.com. Wat doe je daarvoor? Wat is dat? En vertel. Well, I created the site, and I came up with the idea for it, and I write all of the islands. I write the stories. Het is een website waarbij je spelletjes kunt doen op eilanden. Hij heeft het zelf bedacht en zelf gemaakt. En daar kun je verhalen op terugvinden en daar ook aan meedoen. Does that answer your question? Yeah. Ik ben Lenny en waar woont u nu? Where do you live now? I still live in Plainville, Massachusetts. Plainville, Massachusetts, een klein dorpje in het oosten van Amerika. Do you want to share something more about Plainville? Sure, it's a small town, about 6,000 people. And my life there is really normal. Nobody really cares that I'm an author. Nobody really asks me about it. So I have a very ordinary life. Een heel gewoon burgerlijk bestaan in Plainville. 6.000 mensen wonen er en het maakt de mensen daar niet uit dat hij een beroemde tekenaar is. Dus ze laten hem lekker met rust. Over here? Okay. Left. My name is Fali. Hi. You doing good? How do
I know we've got 10 minutes to fill here, so this is the way to do it. Do you use a pen or a computer? Excellent question. Excellent Werk je met question. een pen of met een computer? I use both. I use a pen on a computer. So I draw everything digitally on a screen. And for the month of August, I drew for 17 hours a day on a backlit screen, and that's why I wear glasses now. Hij doet het allebei. Hij werkt met een pen die is verbonden aan een computer. Dus op een tablet tekent hij en dan verschijnt het op een groot scherm. En zegt hij, in augustus moest hij hard werken om dat laatste boek af te krijgen. En heeft hij per dag 17 uur zitten tekenen op met een scherm. En daarom zegt hij, moet ik nu een bril dragen. I want to get the kid in the second row with the maroon also, because he's been raising his hand for a long time also. Yeah? All right. Every book has a new color. What do you do when you run out of colors? Elk boek heeft een nieuwe kleur. Wat als er geen kleuren meer over zijn? That's what my editor asks me. I think we're trying to, we're doing different versions of colors. So I think my next book might be lime green. And I'd like to do a book that's orange as well. So we've got a few colors left. Er zijn genoeg kleuren over, zegt hij. Het volgende wordt misschien mintgroen en ook aan oranje zitten we te denken. Maar er is wel één grote zorg van de uitgever. Dus die is bang dat er geen boeken meer komen. Right. My name is Daniel. What was your inspiration for Fragley? Fragley, hoe ben je erop gekomen? I think that most people in their neighborhood, they have one kid that's a little strange or does things a little bit differently. And if you don't know a Fragley in your neighborhood, then chances are you're the Fragley of your neighborhood. Volgens Jeff is Fragley gebaseerd op een jongetje dat iedereen wel kent uit zijn of haar buurt, die net een beetje anders is of een beetje raar is. En als je die niet kent uit je eigen buurt, dan is er een goede kans dat jij Fragley bent. Sproet. Hallo, ik ben Ruben. En mijn vraag is, wat zijn je hobby's buiten Poptropica en je boeken schrijven? Right. We got Poptropica, your day job. You got your books that you do at night and in the weekends. Do you have any hobbies? I really don't. The only thing I do is work, basically. And but there's one thing that I've just started doing a lot of, which is karaoke. Ah, interesting. I like it. Yes. Het enige, zegt hij, waar ik voor leef is werken. Ik heb eigenlijk geen hobby's, maar, zegt hij, sinds kort heb ik wel karaoke. Right. Yeah, do we have some music? Right. Where are we? Here. Back there. Are you going to make a movie of every book? Komt van elk boek ook een film uit? I think we're going to stop with the live action movies because the kids now look like men. So we don't want to, we probably can't tell a convincing story with kids that look like high schoolers. But I think I'm going to move into animation. In fact, this book is going to become an animated television show. And I'm working on that now. Oh, dat is goed nieuws. Er komt een tekenfilm van dit boek uit. Dus niet meer de echte films waarin echte kinderen spelen, zoals de 3 films die we tot nu toe gezien hebben. Want, zegt hij, dat kan niet, want die kinderen worden steeds ouder. Dus die zien er nu uit alsof ze ergens op middelbare school zijn. Dus dat lukt niet meer. That's the big advantage with Greg. Never really growing up. That's right. He'll never grow older. Bram wordt nooit ouder in een boek. Maar er komt dus een tekenfilm van dit boek. We're over here, to your left, in the back. Over there. Okay, got it. Is ploepie nou een scheldwoord? I think What is this scheldwoord? I don't know. Ploopy? Ploepie. Ploopy. Is that what they say in the Dutch book? I haven't read that. Zegt het? Is ploopy a curse word? Well, when I was a kid, my older sister used to call me Ploopy, right? And when she called me that, it just made me so mad. It made me so angry. And so she kept calling me it. And now what's great is I'm writing a book and using the word ploopy, and I'm making money, and she's not.
Zijn oudere zus, toen hij klein was, noemde hem altijd Ploepie. En dat maakte hem altijd woedend. Dus daarom heeft hij het nu gebruikt in zijn boeken. En nu is hij degene die, zoals ze zeggen, het laatst lacht. Want hij gebruikt het woord in zijn boek en hij verdient geld. En zijn zus niet. Brings me, you have an older sister? Yes, I do. Not in the books? Not in the books, no. A reason for that? She called me Ploopy. En de reden dat Greg in het boek geen oudere zus heeft, is omdat zijn zus hem altijd uitschold. Dus die kwam niet in het boek, vandaar. Here and you're right in the front. Yeah. Great. My name is Anna, and what is your new book gonna be about? Waar gaat het nieuwe boek over? It's going to be about 217 pages. It is going to be about love, about Greg trying to get a girlfriend. Het gaat over Greg die op zoek gaat naar een vriendin. En zegt hij, elk boek, ook dit boek is weer 217 pagina's. And that's funny because indeed, every book in English is 217 pages. Although in Dutch, it's more. Really? Yes, 223. In het Nederlands, alle boeken zijn iets langer, 223 pagina's. So, buy the Dutch, you get more for your money. Why is it 217 for every book? Waarom is elk boek 217 pagina's lang? Because I wanted the books all to be the same length, so that they look good on your shelf. It's true. Yes. Hij wilde dat elk boek even dik was, zodat het mooi op je boekenplank zou kunnen staan. Your therapist knows about this? What's that? Your therapist knows about this? Over here. Why does Greg always have an unhappy face in his books? Waarom heeft Greg altijd een niet zo vrolijk gezicht, een not so happy face? Well, because I wanted to create a character who wasn't the hero, who wasn't the smartest or the handsomest or most athletic. I wanted to create a character that, had hard times and that was more like me as a kid. So I wasn't always happy as a kid. Zelf was hij als kind ook niet altijd even vrolijk. En hij wilde ook een hoofdpersoon creëren in zijn boek die niet per se vrolijk, maar de anti-held. Hoeft niet per se een held te zijn, vandaar. It's almost 4 o'clock. So, het is bijna 4 uur. Jullie willen allemaal dat jullie boek gesigneerd wordt door Jeff? Oké. Dan hebben we nog 3 vragen. 3 questions. I'm sorry, we're going to have to disappoint some kids. Wat kinderen moeten we teleurstellen. Dus, want dan gaat Jeff de boeken tekenen. Right in the middle. That okay. is really straining. Well, Jeff is going to pick. Oh, don't do that to me. Don't do it. This right there right in the middle. He's not paying attention. Yes. His arm hurts. I can tell. Okay. Yes. Mijn naam is Sid en ik wou vragen of ik een hele grote knuffel van u mocht na uw show. He would like a hug from Jeff. Is that okay after the show? Come on up. Yeah, right after the show. Yeah. After the Either show. way, come on up here. Yeah. And that's not a question, so we still have 3 more. Hey. It's a statement, right? Ik moet even sturen. Wat eet je in de ochtend? Hey, where's my wallet? No one leave the room. The question over there is, what do you have for breakfast? What do I have for breakfast? Breakfast always upsets my stomach. You want an honest answer. I always just have a breakfast bar because breakfast upsets my stomach. Oh, een ontbijt, hoe heet zo'n ding? Reep. Want hij kan niet meer eten, want dan gaat zijn maag door de war. You pick. I'm not going to pick. Okay. And could you tell them that any kids who have questions can ask me during the book signing? Sure. You sure? I got Yeah. Okay, right here, and then right there. Hi, my name is Lily. Hi. If you could say one thing to Greg, what would it be? Als je 1 ding in het echt tegen Greg zou kunnen zeggen, wat zou dat zijn? I love that. I would say enjoy being a kid and don't try to grow up too fast because being a kid is a good situation. Het advies aan Greg zou zijn, geniet ervan dat je kind bent. Word niet te snel groot, want het is heel leuk om een kind te zijn. So the last question. The last over question here? is written. Okay. Why are all the titles
in English different than Dutch? Let's say with the 7th book, it's called Cabin Fever, and in the Dutch it's called whatever. So why are all the titles in Dutch not only translated? No, there's a question in English, right? Waarom zijn de titels in het Nederlands heel anders dan in het Engels? Diary of a Wimpy Kid, Het leven van een loser, Roderick Rules, Vette Pech, The Last Straw, bekijk het maar, etc., etc. It's because my publisher wasn't willing to spend a lot of money on the translation. So the translator is just sort of guessing at what the words mean in English. Hij maakt volgens mij ook weer een grap, maar hij zegt de uitgever wilde niet zo heel veel geld besteden aan het vertalen ervan. En daarom lijkt het wat anders. Nou, ik denk dat veel kinderen het met me eens zijn dat het Nederlandse namen wel heel goed gekozen zijn. Wat veel Engels niet kan passen in het Nederlands. En ze hebben het volgens mij best goed gedaan. Right, that sums up all the questions and answers. Before you get going, right. We're going to do this in a bit of a... We're going to try to do this in a bit of a good way. Tim, you're on your own here. Tim, I'm right here. I just want before you say that, I just want to thank Jeff Kinney 100 times for this great event. Yay! Thank you. I also want to thank De Fontaine Publishers for bringing him here, and thank Tim Overdiek. And for the parents, I should mention that Tim's own book, Tranen van Liefde, is coming out in English next month as Diary of a Widower. Diary of a Widower. So, okay, you see what's going on. You want your book signed? Do you want me to sign them? No. No. Okay. It would be good if we could form a line. Hi, bud. Thanks for coming out here today. Question. Did you want to film the movies in Vancouver, or did you want to do it in another state? Vancouver was very similar to the U.S., so that's why we did it there. Yeah, thanks. There you go. Oh, did I just lose that pen? Are you Dutch? No, I'm American. Oh, yeah? Yeah, but my dad wanted me to read The Ugly Truth side by side. Oh, cool. Thanks, man. Nice to meet you. Come on. Hi. Nice to meet you. Thanks. Hi. Thank you. Thank you. Take over. I came up with the idea for that. My publisher wanted to sell a blank book, but I wanted to fill it, or half fill it. Thanks. Had jij deze nog hoog? Ja, hè, die hadden jullie. Just draw Greg, and then if you're still here at the end, then I'll add you guys.